নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি রেফ স্পোর্টস বাংলার এক নতুন উপস্থাপনাতে। আমি সোমনাথ এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি যুবতী প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডের বাইরে, এবং আজকে ইস্ট বেঙ্গল দল তারা এই মুম্বাই চ্যালেঞ্জের আগে তাদের শেষ অনুশীলন সেরে ফেললো আজকে কলকাতাতে, এবং আগামীকাল তারা মুম্বাইয়ের উদ্দেশ্যে কিন্তু রওনা দিতে চলেছে। এবং ইস্ট বেঙ্গলে যদি কথা বলতে হয় তাহলে এই প্র্যাকটিস শুরু হওয়ার আগেই কিন্তু প্রেস কনফারেন্সে, সাংবাদিক সম্মেলনে অনেক কিছুই ঘটে গেছে, এবং ইস্ট বেঙ্গলের এই ঘটে যাওয়ার ফলে ইস্ট বেঙ্গলের যে ভবিষ্যৎ সেটা নিয়ে কিন্তু এখন প্রশ্ন চিহ্ন থেকে আছে। ইস্ট বেঙ্গল এই টিমের ভবিষ্যৎ নিয়ে টু বি স্পেসিফিক, কারণ অস্কার বুজন তিনি এই মরশুমের পরে কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল ছাড়তে চলেছে, এবং শুধু তাই নয়, অস্কার বুজনের সঙ্গে তার যে দুই সহকারী কোচ, অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ আদ্রিয়ান রুবিও, এবং যদি ফিটনেস কোচ কথা বলি হাভিয়ার, তিনিও কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল ছাড়তে চলেছে। এবং এখানেই কিন্তু প্রশ্ন চিহ্ন উঠে যাচ্ছে যে ইস্ট বেঙ্গলে যে এই দলটা আছে সেই দলটা কি ভেঙে যাবে, নাকি পরের মরশুমে ইস্ট বেঙ্গল ধরে রাখতে পারবে এই প্লেয়ারদেরকে। কিন্তু অবশ্যই সেই সব ঘটনা তো আপনারা ইতিমধ্যেই জানেন, আমাদের লাইভ আপনারা দেখে নিয়েছেন প্রেস কনফারেন্সের পরেই। কিন্তু অবশ্যই এই ভিডিওতেও অস্কার বুজন কি কি বললেন সেটাও থাকবে আপনাদের জন্য, আপনারা শুনতে পারেন সেই জিনিসটা। কিন্তু আজকে এটা মেন ফোকাস, আমরা যদি এই সব জিনিস থেকে সরে একটুখানি প্র্যাকটিসের কথা, ফুটবলের কথা বলি, তাহলে অবশ্যই আজকে ইস্ট বেঙ্গল দল অনুশীলন করেছে যেরকমটা করে থাকে। আজকে অবশ্যই প্রথমে একটুখানি ফিটনেস ট্রেনিং করেছে ইস্ট বেঙ্গল, এবং তারপরে রন্ডোর উপরেই কিন্তু চলে গেছে পুরো দল। এবং পাশাপাশি যদি কথা বলতে হয় কি হলো ম্যাচ সিচুয়েশন প্র্যাকটিসে, সেখানে কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস দেখা গেল। মিগেল ফেরা, তিনি কিন্তু সেই মিডফিল্ডে কিন্তু মিগেল ফেরা ছিলেন একদম মূল দলের সঙ্গে, অর্থাৎ মুম্বাই সিটি এফসি ম্যাচে কিন্তু মিগেল ফেরা ফিরতে চলেছে, এই সম্ভাবনায় প্রবল। অফিসিয়াল হওয়া হয়তো মাত্র সময়ের অপেক্ষা, কিন্তু মিগেল ফেরা তিনি কিন্তু এই ম্যাচে ফিরতে চলেছেন, এবং তার যে নির্বাসনটা ছিল মুম্বাই সিটি এফসি ম্যাচে, সেটাও কিন্তু সূত্র মারফত খবর অনুযায়ী তুলে দেওয়া হচ্ছে। এবং এটা অবশ্যই ইস্ট বেঙ্গলের জন্য একটা বাড়তি মোটিভেশন। এই সাংবাদিক সম্মেলনের পর হয়তো অনেকেরই মনে হয়েছিল যে ইস্ট বেঙ্গল এই লাস্ট 4টে ম্যাচে কি হবে, ইস্ট বেঙ্গল কি আদেও সেই মানসিকতাতে থাকবে যে প্লেয়াররা খেলবে কার জন্য, প্লেয়াররা সেই 100% এফার্টটা কি দিতে পারবে। কিন্তু এই মিগেল ফেরাতে কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল অনেকটাই শক্তিশালী হলো মুম্বাই সিটি এফসির বিরুদ্ধে। এবং আগামী 5ই মে সেই ম্যাচে কি হয় এটা তো অবশ্যই আমাদের সময় বলবে, কিন্তু আজকে ম্যাচ সিচুয়েশন প্র্যাকটিস দেখে যেটুকুনি বোঝা গেল সেটাই আপনাদেরকে বলবো। কি ছকে খেলা হতে পারে সেটাই আপনাদেরকে বলবো। গোলে অবশ্যই প্রাপসুকান সিং গিল থাকবেন, দুই সেন্টার ব্যাক আনোয়ার আলী এবং জিকসান সিং, এবং শুধু দুটো সেন্টার ব্যাক না, থ্রি ডিফেন্সেও কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল যেতে পারে। সেখানে অবশ্যই কেভিন সিবি, আনোয়ার আলী এবং জিকসান সিংকে কিন্তু আমরা দেখতে পারি স্টার্টিং 11-এ। এবং পাশাপাশি মিডফিল্ডার যদি কথা বলি, যেহেতু মিকেল ফেরেরা ফিরছেন, তাহলে কিন্তু সেই স্ট্রাইকার পজিশনটা নিয়ে একটুখানি বলতে পারেন যে একটা ঝাপসা ব্যাপার থেকে যাচ্ছে। তাহলে কোন বিদেশিকে বসিয়ে মিগেল ফেরারকে ওখানে ফিল্ড করা হবে? মিডফিল্ডে কি 3 বিদেশি নিয়ে নামবে কোচ অস্কার বুজন, নাকি স্ট্রাইকারে একটা ইন্ডিয়ান ফরওয়ার্ড খেলাবেন? সেটা তো অবশ্যই বোঝা যাবে ম্যাচের দিন। কিন্তু মিডফিল্ডে অবশ্যই মিগেল ফেরেরা ফিরতে চলেছেন, সাথে সাথে মোহাম্মদ রাশিদ এবং সাউল ক্রেসপো তারাও ফিট আছে। 3 বিদেশি মিডফিল্ড নিয়ে কিন্তু আবারও ইস্ট বেঙ্গল ডমিনেট করতে পারে এখানে মুম্বাই সিটি এফসিকে। এবং পাশাপাশি দুই উইংয়ে তো বিপিন সিং, পিভি বিষ্ণু খুব ভালো ফর্মে আছেন। আশা করা যায় এই ফর্মটা তারা কন্টিনিউ করবেন। এবং যদি 3 বিদেশি নিয়ে ইস্ট বেঙ্গল নামে, তাহলে কিন্তু স্ট্রাইকারে আমরা একটা ইন্ডিয়ান স্ট্রাইকার দেখতে পারি, যেরকম চেন্নাই ম্যাচে ইস্ট বেঙ্গল এডমন্ডকে ইউজ করেছিল। বাট আজকে যদি আমরা ম্যাচ সিচুয়েশন প্র্যাকটিসের কথা বলি, সেখানে কিন্তু অ্যান্টন সৌবাককে খেলিয়ে দেখা হয়েছিল। এটাও হতে পারে যে যেই ছকে আপাতত ইস্ট বেঙ্গল খেলছে সেটাই খেললো, দ্বিতীয়ার্ধেও কিন্তু মিকেল ফেরা নামতে পারে, এটাও কিন্তু হতে পারে, এইটার সম্ভাবনাও কিন্তু প্রবল। কিন্তু আপাতত মিকেল ফেরাতে কিন্তু অবশ্যই যে ম্যাচ সিচুয়েশন হচ্ছিল সেটাই খানিকটা চেঞ্জেস অবশ্যই থাকবে। কোন বিদেশিকে বসানো হবে এটা নিয়ে কিন্তু সংশয় থাকছে। কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল ফাইনালি একটা ফুল ফ্লেজ স্কোয়াড কিন্তু এবার পাচ্ছে লাস্ট 4টে ম্যাচের জন্য, যেটা অস্কার বুজন তার কথায় দ্য লাস্ট ডান্স। সেখানে কতটা ইস্ট বেঙ্গল কি করতে পারে এটা তো অবশ্যই সময় আমাদেরকে বলবে। কিন্তু এই আজকে সাংবাদিক সম্মেলনের পর যেটা হলো সেটা অবশ্যই প্রত্যেকটা সমর্থকদের মনে একটু হলেও আঘাত দিয়েছে, কারণ কোনো একটা কোচ একটা সিজন কমপ্লিট হওয়ার আগেই যখন তার ডিপার্চারটা ডিক্লেয়ার করে দেয়, তখন কিন্তু সেই যে একটা মোটিভেশন ড্রেসিং রুমে, সেটা কি আদেও ঠিক জায়গায় থাকে, এটা নিয়ে তো প্রশ্নের চিহ্ন থাকবে। যদিও অস্কার বুজন তিনি মনে করেন যে আলাদা কিন্তু কোনো ইম্প্যাক্ট হবে না এই ডিসিশনে। প্লেয়াররা প্রফেশনাল, প্লেয়াররা এরকম তিনি বলেছেন, প্লেয়াররা এরকম বাচ্চা ছেলে না, তারা যথেষ্ট প্রফেশনাল। এবং আমি মনে করি প্লেয়াররা আরও বেশি উজ্জীবিত হবে এই ম্যাচটা, এই 4টে ম্যাচ খেলার জন্য। এবং আমি চেষ্টা করব, অস্কার ব্রুন তিনি ক্লিয়ারলি প্রেস কনফারেন্সে বলেছেন যে আমার এটা ব্যক্তিগত মতামত যে আমি ইস্টবেঙ্গল ছাড়তে চলেছি, কিন্তু এই প্রভাবটা আমি আমার দলে পড়তে দেব না। অর্থাৎ যে 4টে ম্যাচ বাকি আছে সেখানে আমরা 100% নিজের দিয়ে কিন্তু ইস্টবেঙ্গলকে বেস্ট যে জিনিসটা দেওয়ার হয় সেই জিনিসটাই কিন্তু আমি দিয়ে
ইস্টবেঙ্গল ছাড়তে চাইবো, এটা কিন্তু পরিষ্কার বললেন। এবং অবশ্যই দেখা যাবে যে কি হয়, ইস্টবেঙ্গল কি এই যে লাস্ট 4টে ম্যাচ আছে সেখানে কি ভালো কিছু করতে পারবে, নাকি এই যে একটা আনসার্টেনিটি, এই যে একটা বলতে পারেন যে মাঠের বাইরে এরকম একটা ডেভেলপমেন্ট, এটাতে কি কোথাও না কোথাও একটা প্রবলেম ক্রিয়েট হবে। অবশ্যই সেটা সময় বলবে আমাদেরকে, কিন্তু এরপরে ইস্টবেঙ্গল অবশ্যই মুম্বাই সিটি এফসির বিরুদ্ধে খেলতে নামছে এবং সেখানে কি হয় অবশ্যই আমাদের চোখ থাকবে সেই ম্যাচে। কিন্তু আপনাদের কি মনে হয় যে এই যে ডেভেলপমেন্ট, এটা কি ইস্টবেঙ্গলের মনোভাবে কোনো এফেক্ট করবে, নাকি ইস্টবেঙ্গল আরো বেশি উজ্জীবিত হয়ে খেলতে পারবে লাস্ট 4টে ম্যাচ? অবশ্যই জানাতে ভুলবেন না কমেন্ট সেকশনে। কিন্তু এটাই বড় আপডেট যে মিগেল ফেরা তিনি কিন্তু মুম্বাই ম্যাচে ফিরতে চলেছেন, এবং দিনের শুরুটা যেমনটা হলেও দিনের শেষটা কিন্তু ভালোই হলো ইস্টবেঙ্গলের জন্য। তিনি ফিরতে চলেছেন মিগেল ফেরা মুম্বাই ম্যাচে, এবং দেখা যাক সেই ম্যাচ থেকে ইস্টবেঙ্গল 3 পয়েন্ট আনতে পারে কিনা। যদি তারা আনতে পারে অবশ্যই এই লিগ টাইটেল কিন্তু জমে উঠবে, লিগ টাইটেলের রেসটা কিন্তু অবশ্যই জমে উঠবে, কারণ ওপর দিকে কিন্তু মোহনবাগানও আছে লিগ টেবিলের শীর্ষে। সেই ম্যাচ মুম্বাই ম্যাচ যদি জিততে পারে ইস্টবেঙ্গল, তারা কিন্তু চলে যাবে লিগ টেবিলের শীর্ষে। দেখা যাক কি হয়। তো আজকের প্রতিবেদনটা এখন আপাতত এইটুকুনি রাখছি। কেমন লাগলো আপনাদের অবশ্যই জানাতে ভুলবেন না কমেন্ট সেকশনে, এবং আপনাদের সাথে আবারও দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। তার আগে আপনারা শুনে নিন অস্কার বুজন কি বললেন প্রেস কনফারেন্সে রেফ স্পোর্টস বাংলার পর্দায়। অসংখ্য ধন্যবাদ, দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে পরবর্তী ভিডিওতে। This press conference is about the situation of East Bengal, the crucial game that we have on Tuesday, and of course I'm going to talk about some personal situation, but I want to make very clear that the personal situation is not important at all. What is important here is East Bengal, the last 4 games, and to try to complete the most successful season of East Bengal in the ISL in the last years. So once say that, the team is always ahead of any individual of this club, at least until my last day here. I want to say that I have completed almost 2 years here in East Bengal. It has been a dream. This is for me the most historical, iconic and successful club of India in the history of club football. I want to give a shout out to our fans. They have been incredible to me in the good and in the bad moments. They always had that belief. That belief gives us more resilience, more endurance, and more willing to try to do the things well. So the fans of East Bengal, for me, will always remain the best fan base in Asia. Say that, I want to come back to what is the real problem and all what you are listening in some news. I signed my extension here last year on 14th of February 2025. From that moment, we started the planning, me only on the technical matters, and Vivas Agarwal only on the economical and administrative matters. So Emami and myself on the technical side, we have been past days, nights, we analyzed the strengths, the weaknesses of the team, and we understood what this team needs to come back to the old times of East Bengal. We have been working very hard from 14th February 2025, understanding what was the bad situation of the club in the last years, and starting all the analysis, scouting, and trying to recruit the best possible players for East Bengal. And on that, I take the full responsibility, because there is many people trying to get credit, but the reality is that Emami, in the name of Vivas Agarwal and me, we are the responsibles of what happened this year in East Bengal. So I'm a professional coach. As I'm saying, I started working on the plan of this year in February last year. We are in May. There is no vision, there is no long-term vision, there is no planning, there is no continuity talks to the key players of the team. There is nothing at all about the future of East Bengal. So as a head coach and responsible of what happened this year in the team, I want to announce that it's my decision not to continue in East Bengal when we finish the season on 31st of May. We have 3 weeks. I'm going to put everything, my life, my sweat, and my blood, to try to finish in the best possible position in the ISL. But the decision is mine. It's not related to economics. It's not related to the club management willing or not willing me to continue. It's not related to the position that we are going to finish in the ISL. It's not related to the uncertainty of
Indian football. It's only related to my personal decision that without a plan, I am not a coach to be here. I have to trust. So I repeat, it's not about the conditions or the economics, it's about the plan. So as I don't believe that the things are being done well for the future of the club, I am the first person that I want to announce that I will step back after the next 4 games of the SL. This decision has been taken together with my coaching staff. They are here, Adrián Rubio, assistant coach, Javier Sánchez, trainer. So the three of us, we have decided that at the end of the season, we will step back and allow East Bengal to plan the way they want for the next season. And from there, all the questions regarding my personal situation, as I say, are not important. What is important is the 4 games that we have ahead. I will, not attend today any question related to that, about this, but if you want, in the last game of the season, any question related to the professional matters, to the situation of the club, what happened anywhere in the club, I will be ready to answer all these questions in the last game of the season. But for now, please, I ask you to ask questions about the important game that we have on Tuesday. Coach, don't you think this type of announcement at this juncture of the tournament would break the morale of the No, it's the opposite. It's the opposite. I knew this question was going to come. If this announcement in this moment is going to be good or it's going to be bad. In my opinion, it's going to be super good because all our players are living with uncertainty. They don't know the direction. They don't know where they are. They are 1 month to expire their contracts and they don't know what to do. If negotiate, if not negotiate, if stay in the club, if the club is going to offer them something. So I think that I'm clarifying everybody that there is no plan. So my players now are going to be having not stress on their minds regarding the future situation of their personal situations. For now, they need to think only in performing well and having the common objective of finishing as high as we can in the standing. So I believe that this announcement actually is to help the mentality of the players in the dressing room. Why have you announced now? You can announce after the end of the season. I tell you very clear because unfortunately here there is a lot of narratives, a lot of agendas. Everybody twists everything, everybody manipulate and want to be in the control of the narrative. And the narrative here is only one. It's my decision about what I'm going to do the next season. So I will not allow anybody to wait for one mistake, to wait for one lose, to say that if the coach is going to succeed or not succeed. The decision is taken and I will not allow anybody to change the narrative of what I have just said in the press conference. So I feel that this was the moment to say that, and nobody can talk anymore about the coach, about the situation, about what the club wants, about from my side is finished, the decision is taken. So the reason to make this is what I told you. I don't want anybody to change the narrative and the reality and situation of my players, of my coaches, and of myself. Before announcement, did you discuss with your management? Yes, yes, I did. That agree with you? Yes. Do you think your dressing room is overcrowded? Meaning? Media mates of your third party? Are you being Sorry, I don't get the question. Try to make the question in a good